species is seen in the ocean. More than 20 million ton gold found beneath the ocean. It is very hard to find. It is very hard to mine it. But ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡിവൈഡ് എമംഗ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഒരാൾക്ക് 9 ടൺ ഗോൾഡ് വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ കണ്ടിൽ അത്രയും അധികം ഗോൾഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ഇസ് ഡെൻവർ സ്ട്രേറ്റ് കാറ്ററാക്ട്. ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾ ഏഞ്ചൽ ഫോൾസ് ആണ്. ബട്ട് ഏഞ്ചൽ ഫോൾസ് ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് largest waterfall is Denver Strait Cataract. It is seen between Greenland and Iceland. Adinte water flow 123 million cube feet per minute. You can see in the picture how deep it is. Next is the artifacts. ഓഷ്യനിൽ കുറേ ഷിപ്പ് റെക്സ് നടക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റാനിക് ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഷിപ്പ് റെക്സ്, ന്യൂമറസ് ഷിപ്പ് റെക്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസിൽ സീ ബെഡിൽ വന്ന് അവിടെ ഓഷ്യനിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലാൻഡിൽ കാണുന്ന മ്യൂസിയത്തിനേക്കാളും ഇരട്ടി ആർട്ടിഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ഓഷ്യൻ്റെ അണ്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ആർട്ടിഫാക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീ ഡൈവിങ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. And next is the Milky Sea phenomenon. Milky Sea phenomenon is the beautiful feature of oceans. Milky Sea phenomenon, you have seen the film Kumbalangi Nights, I hope. അതിൽ ഈ ഫൈലം ഡൈനോഫ്ലാജെല്ലേറ്റിൽ വരുന്ന നോക്ടിലുക്ക സിൻഡിലൻസ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ മിൽക്കി സീ ഫിനോമിനൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവര് മെയിൻലി മെറൈൻ ലൈഫ്സിന്റെ ഗട്ട്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവര് ബയോലൂമിനസെൻസ് എല്ലാവരും എക്സസീവ് ആയിട്ട് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ബയോലൂമിനസെൻസ് കാണിക്കും. സോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മിൽക്കി സീ, ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ സീ ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ. സോ now you understand how beautiful and fascinating and how much people are dependent upon ocean, our ocean, and we should make peace with our ocean by conserving it and sustaining it for the future years. So thank you. Thank you, Krishnika. Last but not the least, let me welcome Vishnupriya CJ, second year BSc, with the topic Oceans, Our Future. Thank you, Artra. The sea, the great unifier, is man's only hope. Now, as never before, the old phrase has a literal meaning. We are all in the same boat. Good afternoon, everyone. I'm Vishnupriya CG of second year BSc Zoology, here to deliver a speech on the topic Our Oceans, Our Future. Let's start the section with a small video clipping. Of the Earth. There are 5 oceans that cover the Earth's surface: Pacific, Indian, Atlantic, Arctic, and Southern Ocean. Our oceans were formed around 3.2 billion years ago, and it covers more than 70% of Earth's surface. Ocean is home to most of the Earth biodiversity and is the main source of protein for more than 1 billion people around the world. Importance of ocean. The ocean is the heart of the planet. It produces more oxygen than the Amazon. About 50 to 80% of the oxygen is produced by the ocean. That means from every 10 breaths we take, 7 come from the ocean. Have you ever seen a tree in the middle of the sea? No, right? That is because the ocean does not need them.
The phytoplankton, that is the microscopic plant, got it covered. They absorb carbon dioxide and release oxygen. The ocean regulates the Earth climate. It soaks up heat and transports warm water from the equator to the poles and cold water from the poles to the tropic. It regulates rain, drought, and temperature of the Earth by absorbing carbon dioxide. It is an important source of food, main source of protein for more than 1 billion people. The ocean provides more than just seafood. Ingredients from the sea are found in surprising food such as peanut butter and soy milk. The ocean has therapeutic properties. Many medicinal products come from the ocean, including ingredients that help to fight cancer, arthritis, Alzheimer's disease, and heart disease. Many creatures depend and live in the ocean. It is a home to the greatest abundance of our planet. There are still so many species yet to be discovered. Let's see some unique and wide variety of beautiful creatures that belong to our ocean. Even though all is benefit, the ocean is now in need of support. Human activities are threatening the health of world ocean. More than 80% of marine pollution comes from land-based activities. Plastic pollution, oil drilling and pipelines, melting of ice caps, drying coral reef, and overfishing. Plastic pollution. As plastic is cheap to manufacture, durable and disposable, it is used in vast quantities and these pollute our ocean. A truckload of plastic enter the ocean every minute. Turtles, dolphins, and seabirds can mistake it for food. Therefore, plastic has been found in ocean as deep as 11 kilometers. Oil drilling and pipelines. Oil spills still continue to happen with alarming regularity. Oil spills actually account for 10% of marine oil pollution, rest coming largely from shipping and oil drilling. Melting of ice cap. As glaciers and ice falls into the water, changes in ocean currents will continue to disrupt weather patterns worldwide, leading to flood. Drying of coral reefs. Thousands of animal species make their homes in tropical coral reef. Unfortunately, we are facing reef loss at alarming rates, mainly due to human activities like unsustainable tourism, rising of sea temperature, pollution, and overfishing, and these eventually kill the reefs. Overfishing. 90% of the worldwide fish are either fully or overexploited. This is due to destructive fishing practices that can even destroy the seabed habitats. So, now it's our turn to conserve the sea and marine resources for sustainable development. The United Nations and international law observe June 8 as World Ocean Day to celebrate the role of ocean. The objective of the World Ocean Day is to create awareness in human lives of the benefits it has enjoyed from the ocean. Ocean is full of untamed magic. Try to discover it rather than depleting it. So, I wind up my section by a quote. When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize that one cannot eat money. Thank you. Thank you, Shreya. If anybody has any doubts or anything, you can ask now. പ്രസന്റേഷൻസ് കഴിഞ്ഞോ? Yes, ma'am. കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും നല്ല പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് മുമ്പ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത കൃഷ്ണിക തമ്പിയുടേത്
വളരെ കളർഫുൾ പ്രസന്റേഷനും ആയിരുന്നു, വെരി വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഓൾസോ. ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ അറിവ് പകർന്നു തന്ന പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും. കാരണം ഞാൻ ഈ സബ്ജക്ട് ഏരിയ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇത് വളരെയധികം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത കുട്ടി വിഷ്ണുപ്രിയ, അതും ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഷീ എൻഡഡ് ഹർ പ്രസന്റേഷൻ വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് മെസ്സേജ് ഓൾസോ, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ദി റിയലൈസേഷൻ, അല്ലേ? വി കനോട്ട് ലിവ് എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി മെസ്സേജ് which we have got through these presentations. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഏരിയ നല്ല താല്പര്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കും. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പഠനം, മുന്നോട്ടുള്ള പഠനം. ഓക്കെ, and also try to come up with such programs, small programs. ഒരുപാട് സമയം കവർന്നെടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, Thank you, ma'am. Now it's time for the exhibition. An organized presentation and display of selected sub-themes of Ocean Day, like importance of our ocean. Small-scale fisheries contribute 70% of the global fish catch and employ nearly 90% of the fishers and fish workers worldwide. According to deep-sea vent theory, life may have begun at submarine hydrothermal vents spewing key hydrogen-rich molecules. The next topic, problems facing our ocean. Global warming is causing alterations in ocean chemistry and many oceanic processes, and it is threatening many species of marine animals. We all know plastic pollution is a serious problem in many parts of the world. The third one is blue economy. According to the World Bank, the blue economy is the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, while preserving the health of ocean ecosystem. Blue energy. Blue energy, sometimes called ocean energy, is a term for the method of generating electricity through the convergence of both fresh and salt water. The energy that results can be used to generate electricity, and the energy available from the difference in the salt concentration between seawater and river water. Ocean biodiversity. The largest part of our planet, 70% of Earth, is covered by the ocean, and yet only 5% of it has been explored. The species diversity in the oceans ranges from 0.7 to 1 million species, with millions more bacteria, others microbes and viruses. Ocean farming. The ocean farms are systems of underwater vertical gardens able to grow 10 to 30 tons of sea vegetables and 250,000 shellfish on each acre per year. Using these crops, foods, fertilizers, animal feed, and biofuels can be produced. Marine plastics. At least 8 million tons of plastic end up in our oceans every year, and 80% of all marine debris from surface water to deep sea sediments. Marine species ingest or are entangled by plastic debris, which causes severe injuries and death. Plastic pollution threats food safety and quality, human health and coastal tourism, and also contributes climate change. Ocean warming.
The ocean absorbs most of the excess heat from greenhouse gas emissions, leading to rise ocean's temperature. Rising temperature cause coral bleaching and loss of breeding grounds for marine fishes and mammals. Climate and ocean. Oceans are the vital part of the Earth's ecosystem and are under threat from climatic change. The ocean and the life they support are being affected by rising water temperatures. Ocean artificial. And the next one, ocean sustainability. It embodies the approach required to manage our oceans and the services they provide. The oceans and their resources are critical to food security and human welfare, while providing an essential buffer to global climate warming and to the decline of biodiversity. Creating sustainable and resistant cities requires understanding the network, properties of food, energy, water, and other infrastructures. Let's look. And now, let's go through the tremendous works of our friends. Is it audible? Yes, audible.